My field of expertise is as a jazz saxophone player. Я специализируюсь на игре на саксофоне джазовом. So I'll do what I can to help you improve your saxophone playing and create a better sound and get better technique. Сегодня я постараюсь помочь вам улучшить ваши способности на игре на саксофоне. Я попробую сделать все, что от меня возможно. Part of the way we're going to do that is to listen to some of you and to critique you, and that those critiques are not meant to be. And those critiques are not meant to be, negative or anything. It's just. В первую очередь я бы хотела послушать кого-нибудь из вас, чтобы оценить ваши способности, вашу игру на саксофоне и не критиковать ее в каком-то негативном ключе, а просто послушать, насладиться игрой. Okay, so let me just make sure something. Everyone here plays saxophone? Все из вас играют на саксофоне? No. Let me see by a show of hands how many play saxophone. Кто из вас играет на саксофоне? One saxophone? Three saxophone players? Two saxophone players. How many play piano? Кто играет на фортепиано? They are sitting on the Kramer's Master class. Oh, right. Who Okay. plays piano? Trumpet? Okay. Туба. And trombone? All right, so that's very, very, very different than what we talked about. How many are interested in jazz improvisation? Кто интересуется джазовой импровизацией? Все заинтересованы в этом. Все, кто пришел. All of us. Oh, okay. So I'll focus my directions on, playing music. Я постараюсь сконцентрировать свое внимание на игре больше на саксофоне, на вот этой джазовой импровизации. Okay. So I see one gentleman here with a saxophone. Is that you? Whose saxophone is this? Чей саксофон? Мой. Please come. Возможно, не все меня знают, но я студент исключительно. Oh, you're a student. Are you really a student? So. What did you say? Something like this, 50-50. Okay. So everybody know what I was playing? Все знают, что он 2-5-1. Yeah. It's just, actually, the progression is. Or I could have said. Okay, so. Basically, that's what I'm playing. So, and I wanted to just hear him play a little bit, just to get a sense of the language. Вторая, пятая, первая ступень пока слышно. У нас есть отличный We have a piano player here. We have a piano player. She can help you. Great. Кстати, говорящий по-английски. It's amazing. She speaks English. She also speaks Great. English. And she plays piano. How about that? She said she couldn't stand to be tortured by my piano.
выездном порядке добровольно или отчислен, или идешь в мастер-класс. А по-английски ты русский не понимаешь. Надо, может быть, открыть все-таки какое-то. Открыли уже, открыли. Oh yeah, you want a card? Okay, very good. So she has a student, she has a friend that's from my school. First of all, very pleased to have you. What's your name again? Julia. Julia. Yeah. Okay, Julia, thank you. Thank you. Sit down, stay. Oh, okay. Hey, Julia. Yeah, that's better. That's a good idea. So, basically, it's real simple. What goes into it is learning how to play your instrument, whatever it may be, and then learning how to put the components of the music together. Translate that, please. На самом деле все кажется намного проще, когда все кажется намного простым, когда ты играешь на инструменте, когда соединяешь эти музыкальные компоненты воедино. And there are some amazing musicians from Russia, really tremendous. Есть невероятный музыкант. Yeah. She has we have a mutual friend, a student of mine in New York, a young kid named Makar, who's a very, very talented saxophone player. Yeah. Это 17 years, right? Or 17 years. Мы его знаем, он из соседнего города. В России 300 километров, это рядом.
Из соседнего какого? Из Киева. Почему разве? Нет, он из Москвы. А, он из Москвы? Okay. From Moscow. And Это so тоже рядом. I'm just amazed at some of the players that come from here. There was a young kid, so tall, on YouTube, and he was playing some piece, a classical piece, him and a piano player, and it was like totally amazing. Me and some of my friends, we were sitting around, I think it was the Carnival of Venice. He was playing on the saxophone, so I know that there's some tremendous musicians here. Это молодой, невероятный музыкант. Я видела его на Ютубе, он играет на саксофоне, да? Да. Да, он Тоже играет на знаю. саксофоне, да. Это здорово, это очень здорово, я очень восхищена. You know this? Ой. The little kid? Little kid. Ah, Makar knew him. yes. Yeah, Makar You knew mean him. Makar? Yeah, he knew who the kid was. All right. So, in any event, for playing jazz, you know, there's different levels. So I don't know if all of you guys are, you know, like she can obviously play. She's heard jazz. She plays. And so it's different where I don't know where everyone else is at in their level of development. The same level. Same level? All of them. Okay. No, seriously, the same level? Not seriously. Oh, okay. Okay, so, you know, you have to help me if I'm a little bit out of bounds what I'm speaking. So there's different ways of developing language for the music. Of course, the absolute best way is through listening. Каждый развивает свой уровень по-разному, и каждый владеет этим музыкальным языком тоже по-разному. How many people speak English? Okay, yeah, you gotta translate. You gotta translate. Here, take the seat. No, it's okay. Come closer. Translate. Не понял. Я Okay. не говорю по-английски. Ты слушаешь? Ну, понимаю. Okay. So we'll put together a little bit of something here. Okay, that was supposed to be a 3, 7, 3, 7, 3. Going through the chords a little bit. So maybe you play saxophone also? Yeah, bring your horn up. Come on. Ты не там собирается, А? нет? Переведите, пожалуйста. What is it? Я просто не знаю, что он имеет в виду 3, 7. Ступени, наверное. Ну вот, вы мне немножко помогайте, потому что... You're not translating. I Yeah, translate. but only when they ask, you gotta, it's like, I'm pausing, so you have a chance to play. So, when the piano player here, when the piano player is playing, excuse me one second. Я. Let's stay here, let's stay here. Right? So that's what you're gonna play. And so you're gonna play. So just for now. So on that first chord. Okay, so play. 1, 2, 3, 4. No, I do it.
Here is a passing diminish or for right now, just flat nine. Yeah, great. And then so then on the rest of that progression. A little bit. So diminished scales. It's important to learn all of these various scales because you'll use them. You'll use them. Вот эта уменьшенная гамма, она очень важна, потому что очень многие музыканты используют ее в своей игре. So this is just a diminished scale. So now, just for fun, I'm gonna play and listen to how many times you hear the diminished scale. All right? Послушайте, сколько раз я сыграю эту гамму. Okay, so play again. Using that scale a lot, right? Я пользовался очень много вот этой гаммой. So again, you know, I can't begin to stress to you how much important it is to learn these little various scales. Ah, really? Well, good job. Good job. Okay, good. Okay, so you know, so I'm asking you a question. How did you learn how to play? Oh, by myself. Here, I finished college here, and after that I moved to Moscow. They didn't understand. So, you want me to say Russian? Yeah, in Russian also. I think they know. They know. Okay, good. I think I'm Well, famous here. so you learn how to play from listening to records. Yes. Вы учили, как правильно играть, используя музыкальные пластинки? Записи, да, конечно. I would say that as hard as it is to believe that listening is really 50%. Прослушивание этих музыкальных пластинок это практически 50% успеха. Yeah. So it's important to get a good listening diet of things to check out. Очень важно грамотно уметь слушать эти пластинки, чтобы понять это. Now, I always believe in following your heart first. Я также считаю, что то, что подсказывает тебе сердце, Because if you're inspired, и то, что вдохновляет тебя, you tend to practice more, это переносится все на практическую And часть, на твою and музыку. you'll work harder, and you have a purpose that you're going towards. И ты все, как скажем, лучше достигаешь своей цели, если ты усерднее работаешь над этим. Okay. Any questions from them so far? Any Есть questions? ли какие-нибудь вопросы? На каких тростях играете? Юля, Техническая составляющая. Просто как? Reeds. What? Reeds.
reeds? Which reeds you use? Oh, which reeds? Simple Okay. question. Yeah, that's an easy question. I use these reeds as a Rico Grand Concert Select. Коллекция. What do you use? А что вы используете? Ван Дорен, классические тройки. Drawing classics. Classic. What size? Three. 3. Yeah. This would be a, Президент. you know, the 3 would be, actually they run about the same size, so this would, mine would be too soft for you. Они более мягкие. Для тебя, наверное, более менее. But these are about the same strength because you know reeds matter the size. Like for instance, a Jazz Select 3 is very different from a Van Doren Classic 3, or Van Doren Classic 3 is very different from a Van Doren in the red box. Они все очень разные между собой и очень различаются. So it depends on what you're looking for in your sound. Like the blue box, Van Doren blue box, the Classic, Зависит от того, какой ты Какой хочешь ты звук. звук хочешь достичь? is a little darker. Ta, and then this Если такой темный звук, and then this reed is more ta. It's a little not sharper. It's just a little brighter. или ярче, например. Okay. Yeah. All right. Good. Any other questions? Yes. После того, как мы прослушали пластинки, с чего стоит начать обучение джазовой импровизации? What's the first step about jazz education when we first listen the records, and then what to do, how to learn jazz, Прямо So первые шаги, прямо первые шаги. just first steps. okay. First thing is to understand that it's like learning another language. Самое изначально нужно понять, что вы изучаете другой язык. Это совершенно другой музыкальный язык. So if you're going to understand that it's like learning a language, if you think about how a child learns a language, they learn it best because Это даже сравнимо с тем, как ребенок изучает язык, начинает изучать язык. the first thing that a child does is they're hearing it constantly, Сначала ребенок слышит, постоянно слушает, слышит музыку. and then it's baby steps. И потом начинаются уже такие небольшие шаги познания. And you know, like baby steps where we can go with some technical things like, you know, learning scales in the various manners. Потом идет, я даже не знаю, как сказать. We can start by learning scales, Ну, когда мы гамму учим, наверное, да, то есть как то же самое. but then we also start by learning some of the solos that you hear. Да. Потом мы уже учим как бы соло какие-то. То же самое, когда ребенок, например, сначала слоги, да, слоги, говорит, слоги. Да, потом слова, потом уже какие-то фразы. То есть это, в принципе, Все то же самое. постепенно, Да. постепенный процесс. For instance, when I was a little kid and I didn't know anything, I would just listen to records and I would try to play what was on the record. Например, что касается меня, когда я был ребенком, я постепенно также слушал музыку, пластинки и Yeah, and I did that just because I loved the music and I wanted to pretend that I was that person playing. Я представлял себя, когда был маленьким ребенком, что я вот музыкант, и я хочу быть, кого-то себе представлял. Подскажите, пожалуйста, с каких пластинок лучше начать, чтобы лучше понимать? Which types of records is better to start when you learn jazz? Такие. Or your favorite authors, maybe? Well, okay, so that's not so easy, right? You know, so again,
follow your heart, you know, because like I used to listen to some things that were not so great, but that's what I started off with. And I listened to it because I enjoyed it. It made me want to play more. Главное, слушай свое сердце и слушай только то, что нравится тебе, мило тебе. And then later, as my playing improved, and my ears also desired better stuff, И это вот воспитывало мне, вот, я получала удовольствие от then my opinions on music changed, and I started listening to И, different конечно же, things. мнение о музыке мое тоже менялось со временем. But for learning how to play, I didn't listen to it like, I want to learn how to play and listen to it for that. I listened to it for pleasure. Я получала от этого удовольствие, я вслушивалась в то, что я слушала. Yeah. And so how I took those steps to playing, man, I would just constantly emulate what I heard on records, even, you know, I would try to play what I heard on records. Пытался спародировать, да, Подражать, да. подражать тому, что я Именно слушала. любимым исполнителям подражать, тогда будет результат. And then reverse engineer. Подражание. Yeah, that's not a good term. Okay. And then I would, Это сравнимо с инженерным. like, then I started learning how the music was put together. Like, for instance, you mentioned the word 2-5-1, which, you know, progressions we were playing over 2-5-1. So that's a good place to start right there. So I was playing the 3/7 through the chord to start trying to hear the chords, right? And also playing the piano a little bit, so also helps you to hear the chords better. Я пытался подбирать это на фортепиано, то, что играют музыканты, и как бы уже на фортепиано все видеть, как раскладывается аккорд, и, в общем, фортепиано. То есть изучение гармонии эта штука обязательно? It's important to learn harmony. Yeah, Yes, yeah, I think so. So baby steps, like we started like this would be the scale for each, and then the next chord, I guess would start, and the last one, and then on the last one. So I'm starting with those baby steps of just playing through the chords. So the first chord is an F minor 7, and so. Я начал с каких-то детских так шагов, baby steps, то есть я начал обыгрывать именно по сет, по ступени, да? So now she's just going to play only F minor 7. Okay. Just 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. So that's that tonal sound, and then the next chord is going to be B flat 7. 1, 2, 3. Okay. So now when I'm actually improvising, you know, that's baby steps where I'm playing the scales. Когда я занимаюсь импровизацией, это детские шаги, так скажем. Now, from all the things that I've listened to that have influenced me, Все, что я
слушаю, Имеет влияние. имеет влияние, да, на меня, Yeah. на мою. It makes me want to color those things differently. So when I say color, I mean change the DNA of the chords to reflect what I'm hearing. И все, что я слышу, я хочу привнести это в музыку, отразить как-то, украсить. Okay, so if you're like painting, Когда ты рисуешь, например, right? There are colors, and then they're not colors but textures. You know, you can't just go blue, red, есть цвета, green, текстуры, white. цвета. You have to be able to create textures. So I'm not just going da 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 da, but I'm using my ear, my sense of what I've listened to, what I'm feeling. Я использую свой слух, свое восприятие, чтобы окрасить как-то эти цвета, Okay. так скажем, эти ноты. So now when I'm confronted with those same chords, what am I going to do? When I have the same chord changes playing, what am I going to do? Ага, когда у меня те же самые аккорды, что я сейчас буду делать? Right? Because, you know, chords are the building blocks of the music, but we don't think of music like that. We go by what we hear, see, and feel. What we hear is final product. So I'm going to play this time some things that are out of the chords, but listen how they sound. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, On the F? 2, 5, 1, yeah. Yeah. And 6. So there are notes that are out of the chords, you know, like if I'm playing. So there are notes outside the chords that I'm using to paint the picture. Notes outside of the chords that I'm using to paint the picture. It's just Выходит из Из гармонии, да. like if you're painting the picture, you can't just go, this blue, this is red. You have to create a picture. It's not just this color, that color. как комбайн. Yeah. And here, play a blues.
In that blues, you know, it's like there's a straight blues, 1 and a 4, and 1, 1, and then to the 4 chord. But in that blues, you know, there were more options for me. And those options, like when I first started off, by, but you can hear that I'm changing things. You know, she hears that I'm changing things, and then she makes adjustments sometimes while they're happening. Она слышит то, что я, например, изменяю как-то звук, и также подстраивается под меня, и у нас получается дует. Она-то слышит, а нам-то как вот научиться так? He asks how to learn to hear, like she hears you. Oh, okay. So that goes back to listening. You know, Вернемся к прослушиванию. she's listened to a lot of things. So when I'm playing this blues, for instance, all of these options come to my mind and my ear as I'm playing. Различные вариации приходят в мое сознание, подсознание. So it's choices. На ментальном уровне. You know, there's choices, you know, according to how I feel emotionally, you know, how I feel about the musicians I'm playing with, everything, you know, my connection to the audience or to the musicians. Это зависит от того, как я на эмоциональном плане уровне чувствую музыку по-своему. Каждый чувствует ее по-своему. So then it makes me make different decisions. Yes. Правильно ли я понимаю, что лучшая импровизация — это то, что он достает из головы какие-то фразы, запомнившиеся раньше? Или это заученные какие-то фрагменты? Повторите еще, пожалуйста. Хорошая, правильная импровизация — это то, что он достает из головы какие-то мысли или заученные фразы какие-то из учебника, так скажем. Or some basic stuff from books, from everything.
Everything. Everything goes together. Это все mixture. It's like if you had to tell someone how to ride a bicycle from a book, Если вы хотите кого-то научить, как написать... Как водить велосипед из книжки. bicycle. Да, Yeah, то that's есть hard. это то же самое. yeah, that's very hard. I mean, if you think about, if you were trying to teach someone to ride a bicycle just by writing it down or telling it physically, it's very difficult, you know. Это гораздо сложнее, чем показать, как водить велосипед. Yeah, and so on one hand, it's very simple, С одной стороны, это очень просто и легко, кажется. but simple and complex. Тут сложно и просто одновременно. So listen to as much historical things as you can, Чем больше вы слушаете Исторически. исторические какие-то вещей, да? yeah, like earlier records, Ранние Какие-то какие-то ранние, да, записи. пластинки записи. and then you keep progressing. Тогда вы можете как-то чувствовать прогресс в себе, развиваться. Лучше ранние записи. Ранние. Послушай, Ну, да? начинать, по крайней мере. Да, да. сами. А есть какие-то вот для наших студентов какие-то советы ежедневные по упражнениям на Do you саксофоне? have Общие? some advices for our students how to learn it day by Чтобы day, дополнительный steps прогресс придать. Let me say this. Запоминать. People all the time ask me, what should I work on? What should I work on? Люди постоянно спрашивают меня, что я должен делать, как я должен трудиться, так скажем. And that's a very personal question because everyone is different in their Это levels. зависит от человека, и все это сугубо личностно. So what you need as an individual is, Все what индивидуально. it's different. Maybe he needs this, maybe he needs that. Тебе может So поможет одно, другому. And I'm sorry to be so vague and generalize, Нужно как-то все это в общем пытаться захватить. but that's what it is. There are a few things that are universal. You learn your scales, Самое, несколько простых вещей, это значит учить гаммы. Okay, so learning your scales and getting technical facility on your instrument. Достигать какой-то техники, да, технических возможностей на вашем инструменте. Okay, so this is always a big help. And then at the same time you're learning your skills and getting technically proficient, you're also listening to this music also. Также обязательно слушать. And you start baby steps in the music, baby steps, learning how to play a simple progression, learning how to play the founding, Какие-то простые вещи. learning how to build simple progressions. Учить, как они строятся, на чем построены. Прогрессии вот эти, да, 2, 5, 1, например. Let me give you a good example of something. Let me see. You can play, So, here, you play. Yeah. Больше у меня на ум ничего не приходит. So tell them the chord. Tell them the chord. Name of the chord. Это ми мейдж диез 11 и ре мейдж диез 11.
his alto key, C minor 7 pentatonic. E flat minor pentatonic concert. E flat concert or C for his key. Юля строит разные. And then down a scale. Play the notes in pentatonic scale. And then down. So just with that little bit of information, it changed, everything how you would approach that chord. Yes, you can play it a different way, but that's just a little bit of information. You play, huh? Yeah. Немножечко вот информации какой-то дополнительной, да, которую вы не знаете, ее в принципе можно где-то найти. И уже сразу же язык импровизации меняется. То есть, понятно, да? То есть не только играть, not just like this. Yeah. You can play pentatonic. То есть немножко что-то Give поменяется. me a dominant. Give me a dominant. E's fine. Dominant? E. Whatever key. Tell him the key. Это мистер. It's an unusual, little key, but it's it just has you just need options when you're playing to be able to have those options. So in this particular case, I played. I could have played it like that, but in this particular case, I used a different tonality. Just a different sound. So you need these options when you're playing. У тебя должны быть вариации. Combination of what you hear and what you know. Комбинация, что ты Слышишь, что ты знаешь. Да. Because, while playing, you may hear something that's totally different and abstract. It depends on who you're playing with. И это всегда зависит от того, с кем ты играешь. Ты можешь кардинально по-разному. So, learn your scales
as much as possible. And like when learning scales, I give you, it's always, you have a seat. Учите гамму. Короче. You know, learning scales is like always the same stuff over and over. So it's like, it's like, you know, up, down. You do whatever you can, and then take those things a variety of places, and you break up these chords as much as you can to try to get, just to be able to be fluid and just play what you hear at the moment. Короче, создавать на этих гаммах, когда вы хорошо знаете эти гаммы, вы можете создавать разные структуры, из них вариации. В общем, можно делать все, что хотите. Абсолютно. Самое главное знать вот эти все лады. Это basic. Now, these same things, they don't just, they're not just principles of jazz, but also just in music in general. Я бы не сказала, что это Только для джаза. только для джаза, да, это принципы. Для всех Основные музыки. моменты музыки. Okay. Yeah, your question? От каких нельзя отказываться правил обязательно при игре? То есть, если пойдем правилам, то Сложно, да. Давайте поиграем. да. Ну, давай. What's the question? What's the basic rules? Какие Правда, правила? каких нельзя Да. отказываться? При игре вот вы объясняли, что можно создавать все, что угодно, но все-таки есть определенные правила, которые нельзя, в принципе, вообще нарушать. What's the question? Somebody, do you have some basic rules? Basic rules Есть, можно перефразировать, есть какие-то вещи, которые обязательные, что ли, для исполнения. So we have, when we play, we have some necessary basic rules, right? So which rules? Так? И вот автор, собственно, Okay. So I can't stress enough that if you can imagine all of this information, if you try to delve into the pool of information, it's overwhelming. It becomes impossible. Информации очень много, и знаю, что это нереально просто. It's like, you know, so what rules? Какие правила? Таковых правил не существует. You know, There's this, no rules. no, that's not true. You know, But some basic. there are rules, there's, you know, but the rules are shifting and changing as you develop as a player. Правила, Постоянно меняются. да, постоянно меняются в зависимости от того, как ты сам развиваешься. So in the beginning, there are some basic rules. Play good notes. Да, когда ты начинаешь только играть, у тебя правила, типа, только правильные ноты играть. Okay, Хорошие, правильные. so we're gonna play a blues. B flat, you know, just 1, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1. Okay, so here's a blues. Here's blues, right?
So what are the rules there? Yeah, play good notes. So if I was playing, that's all diatonic notes, and it still sounds good because it feels Это good. все диатонические ноты, то есть как бы наша гамма, это все равно круто звучит. But now I'm going to start finding some notes because I have a different set of rules for me. Сейчас я найду какие-то ноты, которые будут типа Не по правилам. помимо, да, этой гаммы. And those rules are based upon what additional things I know in harmony, additional things that I've heard, listened to. Да. То есть мы их добавляем, когда мы уже знаем хорошо гармонию, например, какие-то дополнительные ступени, вот мы их тоже можем играть. Okay, so we start out. Based on the set of rules that would apply for me, which is basically what I can hear and what a combination of what I can hear and what I know. То, что сейчас прозвучало, очень подходит мне, и это в свою очередь опирается на то, что каким набором знаний я обладаю, и насколько я много слушаю, насколько я учу эти гаммы те же самые. Questions? По звуку совет. Как такого же звука, допустим. How to get Совет по звуку, чтобы такой же жирный звук был. Unique sound, maybe. This goes back to diagram 1. Baby steps. Снова возвращаемся к детским шагам. Yeah, no, really. It goes back to baby steps. Like, so, you know, like, to make your personal implant on things is all baby steps. It's too much to try to take all of this, my sound, my original harmonic concept, you know, it's like all of this at once. It's not easy. It's not that easy. It's easy, but it's like a little bit at a time. It's the only way. Это не так просто, и это все, как он все время говорит, это индивидуально, это зависит от того, как ты слышишь музыку. Вот насчет детства, вот мне 43 года, вот мой набор на сегодняшний день звука. He is 43 years old and he has this complex of sound. И я до сих пор в поиске. And he is Searching. He is searching.
Ну, началось. Здесь, кстати, мастер-класс саксофонистов, кому не интересно. Vincent Herring. Wow, listen here. Okay. Signature model. Yeah. Что там? Его лично. Именно. Делать на заказ. Мы сейчас клиентов в России найдем. But in all honesty, you know, you know, that you know, my mouthpiece is one that, yes, I like and I play, but there are other mouthpieces that are good also. Not as good, but that are good. Есть и другие Мундштуки. мундштуки, да, они тоже, в принципе, неплохие, но мне очень нравится вот свой. So I think your sound comes from your imagination. А сколько лет вы начали заниматься? At what age do you start to learn jazz, to learn Вывезли. play Uh, on the I saxophone? started playing when I was 11, 11. but I used to. My mother was a big jazz fan, А моя мама была большим фанатом джаза, so I used to hear the music all the time. и я всегда находилась в окружении джазовой музыки, я все время слышала. And yes, this is an advantage. I agree. И это было очень хорошим плюсом для меня. But I've heard other students that come from a very different background play great. И очень много студентов, у которых также есть бэкграунд какой-то джазовый, они тоже играют великолепно. Like her friend that's from Russia, that's a young kid that studies with me. Ну, как и ее He's друг. already adults. Я- Okay. He's a kid to me. How much? I don't remember. It's 18? Okay, yeah, this is okay. Already. Yes, kid. Okay, sorry. Anyway, he should be a tremendous musician because he can already do so many things. And I don't know if he grew up listening to jazz, but he already has a good sense of everything and a good feeling. У него есть хорошее врожденное чувство восприятия этой музыки. Он рассказывает про своего студента, который учится у него, наш этот русский мальчик. Да, и он великолепный, просто нереальный музыкант. And as good as he is, and I expect him to be really a special player. He's definitely going to be special. I have a girl. She's a little bit older than him. У меня также есть девочка. Plays so good, Она немножко and she's старше, чем from Japan. и она с Японии. And you know, just listening to the music, and she loved it, and that's what she did, and practice and learn all her skills. Plays very Она good. очень много практикуется, очень много занимается, очень интересная девочка. So the music is open for everybody. Музыка открыта для каждого из нас. And if you're inspired and dedicating to learning it, everyone's path to the music is a little different. И если ты действительно воодушевлен музыкой, то все как лучше. Все получится. Да. Like for instance, if you want to be a great concert piano player, Например, если ты хочешь стать классным, крутым пианистом, you develop your technique, you learn all the ты same должен stuff, очень усердно заниматься, you развиваться. learn all the repertoire, you go to conservatory, you study, you go to academies, консерватории, слушать. and if you work hardest, maybe you have a good chance of doing this. You know, some people are a little more talented than others. Конечно, есть люди, которые немножечко талантливее, чем другие, но если ты усердно занимаешься, то у тебя есть шанс. Some people are a little luckier than others. Еще люди бывают чуточку удачливее, везучее некоторым. But it's a clearer path to that. It's a more clear path to doing Ясный that. путь. И это больше прокладывает себе дорогу. If you want to become a doctor, Если ты хочешь стать доктором,
gotta get your butt through the school. They have a medical school. Учись. Guides you right to it. For this, it's different. Because the path is wiggly and squiggly and moving. Ты все равно должен развиваться, идти вперед, заниматься. But just, you have to learn how to isolate and just take a little bit at a time and ignore all the other beautiful things that are around. Иногда ты должен просто закрываться, изолироваться от других людей и вот тупо заниматься, так скажем. Yeah. Один на один. And that goes back to the whole thing of baby steps. Я опять же возвращаюсь к детским шагам. Okay? Yes. Yeah. Just one more question. Sure, of course. Ask What me is more your questions. practice routine? What For is my example, practice if you have 1 hour for practicing, what are you doing first of all? Okay, so tell them what it is. Какие твои обычные ежедневные занятия музыкой? Нет, не ежедневные. Например, если есть час свободного времени, что делать в первую очередь? Okay, what is my practice routine? What's your practice routine? Yours, Right. steps? Baby steps. No, no, I was asking you to translate. so you Окей. can understand. Какие мои... Как я занимаюсь, если есть время? Да. My practice routine is going to be different than his practice routine. Мои каждодневные занятия отличаются от его занятий музыкой. Because we're working on different things. Мы работаем над разными вещами. Most of the time, I'm working towards projects that I'm doing. Больше своего времени я Уделяю tours? Like, yeah, concerts and tours and things like that. Короче, Готовиться к концертам. туры организовывает. But let's suppose I didn't have any tours or concerts, and I'm just doing things just to practice. My practice routine is probably going to consist of expanding my repertoire, learning new songs, Я учу новые diminished scale, Уменьшенная гамма. take the diminished scale. Then I'll take that diminished scale, and if we write out all the notes and you analyze the scale Записываю ноты этой гаммы и анализирую гамму. and you dissect it, you can see that there's 4 triads. И, допустим, беру первую, третью. Triads. Triads. Терции. Беру только из нее терции. Yeah, well, so if you're playing, but if you look at the scale itself, there's 4 triads that make it up. 4 triads. 4 triads. Ага, окей. Right? Yeah, pretty much, kind of. So I try to figure out how to make that more personal, because everybody, once they get to a certain level, will play a diminished. Я стараюсь как-то придать свою индивидуальную особенность. So I'll take those 4 triads and isolate them and do some different things with them. So now, okay, so let's go back to. I took 2 of the triads and I made what I'll call a
tritone scale. So I took. So you took those triads, and I made it. I condensed it. Took a different combination of it, and I made it a more personal sound. So I'm playing from the same kind of way, but changed a little bit. В общем, он рассказывает про то, что вот он взял гамму вот эту, diminished scale, и извлек какие-то отдельные ноты, например, из нее можно извлечь трезвучие до мажор и трезвучие, которое строится на тритон выше, это фа диез мажор, то есть можно играть. Right? Yeah, but instead of that, turned it into a 6-note scale. 6 notes. So you're taking the note. В общем, он еще добавил ноты какие-то, опять же, из этой гаммы, и получилась еще какая-то своя гамма. То есть можно всегда создавать какие-то гаммы на основе какой-то гаммы. Так. So now it changes the sound that I'm using. So we'll play again. So there I changed it again because we had 4 triads in diminished scale. So first I took 2, and now I just took a different 2. And if we, first of all, when you get a chance, write out the diminished scale. Первое, что вы должны сделать, записать уменьшенную гамму нотами. Half step, whole step, half step, whole step, or whole step, half step, whole step, half step. Два варианта: тон, полутон, тон, полутон, тон, полутон, либо полутон, тон, полутон, тон. And the reason I say that is because usually, like, passing diminish or dominant. It's how to, it's like half step, whole step, half step, whole step, or whole step, half step. One is a dominant with a flat 9, and one is a diminished. Oh, I see we're losing whole flanks of have we run out of time or? Instagram. Okay. So those are things to kind of make kind of personal sounds. Like here's one, some unique intervals would be fourths, kind of unusual, right? And then kind of whole tone, right? So then, if we combine from that theory, we'll have. Мы можем комбинировать две гаммы. Right? So now we create a pattern. Right? Which is based on those two things. And in real world. Паттерн, который на этих двух вещах построен. It creates a whole nother kind of vibe. Vibe. Yeah, vibe. Important music term. Yes, I know.
But I don't know how to translate it. Vibe, new word. Mm. No, I know why, but I don't know how to explain. Типа Не такое ваше, настроение. Настроение создать, типа такое. Okay, well, so, you know, these are the building blocks for creating those things. Like, back to the triad. Let me take, so that's a triad with a flat 9. Right? All of a sudden now we have. So now, same thing, I just created new intervals. Ну, да, те же самые вещи, только вот я создаю все новые какие-то паттерны интересные. Но все это основано на одной гамме. Короче. So, Ничего нового. like I say, my practice routine is going to be different than yours because that's what I'm doing. I'm looking for different ways of creating. Мои То, чем занятия. я занимаюсь каждый день, совершенно отличается от того, что ты делаешь, потому что я в поиске своего, например, звука, своей гаммы. Where I'm not going to recommend that you work on those things if you're still learning scales, you know. I'm not going Я to не могу тебе recommend. советовать какие-то одни вещи, потому что это все индивидуально. So practice routines for people are different, very different. Any other questions? Have you ever transcribed the whole solo or some parts from solo? Когда-нибудь транскрибируете А снимали ли когда-нибудь полностью соло чье-то? Либо какие-то части? So yeah, I mentioned I started playing when I was a kid. So I used to play along with the records. Я играла, когда я был маленький, я играла один с пластинкой на фоне пластинки, так скажем, на фоне музыки. So yeah, Да? when I was a kid, I started doing this. Nowadays, if I hear something that I like and I'm like, oh, that's nice, then I'll transcribe it. Usually not the whole solo unless there's a reason. Like I said earlier, I did it because I just love the solo and I just wanted to learn it, to play it with the record, to pretend I was that person. And so that was why I did it. Обычно, когда я что-то слушаю, я такой думаю, ой, классная часть, я не транскрибирую. But now the most I'll do is if I hear something and I don't understand it, I'll transcribe it just for those reasons. Я не вижу смысла заниматься. And can you recommend to do that for students, to play whole solo or just transcribe some things? А что вы порекомендуете? Транскрибировать всю часть или... Yeah. Okay. So learning whole solos, there's a few things that are learned, not just the notes to play, but the feeling, how it feels. You know, like how it feels is important. And yeah, and the time feel, you know, and to get this whole eighth note thing, you know. So there are different reasons for learning solos. And goes without saying, learn solos, sure. Да, вообще учите, потому что можно многое взять из соло, можно понять, какие ноты играет человек, в каком ритме, какое время, просто почувствовать общий саунд какой-то. So when I was learning those solos, I had no idea about harmony or what was Когда я going учила on. соло, я понятия не имела о каких-то основах гармонии. I was just learning the notes because they sounded good. Просто учил ноты. Потому что Потому нравились. что да, они звучали круто. And then later, years later, you know, or slowly, I was starting to learn
oh, that works that way for a reason. So, so that's what I said, baby steps. У вас абсолютный слух. You have absolute ears? No, I don't, and it always bothered me. I have absolute pitch. But I have fairly good ears. Like if I hear something on a record or something, I can transcribe. And let me just say to you, for those of you who don't have perfect pitch or anything, joyful and just helpful. Like you go to buy a pair of shoes, and the person selling the shoes is so happy and so nice and attentive, but you can go to that same person maybe, and they're just like really dark. Because, they're influenced by things that happen in their life. His girlfriend is leaving for his upstairs neighbor. Yeah. So music is, the same thing, You have things that are going to influence your music, just as in any, like we talk about, being expressive in music, but people are expressive in their everyday lives. Выражают в своей музыке свою каждодневную жизнь по рутину. А есть какое-то количество, какое-то, не знаю, условно джазовых стандартов, помимо занятий еще стандарты, наверняка запоминал. How many standards do you know? A lot. I still learn new ones. Oh, thanks. Да, он до сих пор учит стандарты. Это можно бесконечно слова учить. Ничего. Я не для себя. For students. Для студентов? How many standards do students have to know? Примерное хотя бы количество. Well, I tell you, 50? 20? I want to say 2,000. Yes. 2000, ребята, 2000. You can learn, if you learn one standard per week, Если ты учишь один стандарт в неделю, or let's say 2 per week, я бы сказала 2. that's 100 a year. Это 100 в год. And if you learn them without devices like this, you strengthen your ears and it becomes faster. You learn them faster. Короче, если не используешь такие девайсы, ты можешь... Ты лучше схватываешь быстрее. So it's how you learn them. Используешь только уши, то есть как бы слышишь гармонию, да? Это зависит от того, как ты. So start learning them by ear and it makes your ear better and better and Да. better. Короче, будешь слышать все лучше и лучше, когда один будешь заниматься без всякого бэкграунда. I used to work with a piano player named Cedar Walton, and Я играл с Сидором Уолтоном. and Cedar's a great composer, Он классный композитор. and I've learned many of his songs, and there was this one song that we would never play, И была одна какая-то тема, которую мы не сыграли. and the reason we didn't play it is because his wife hated it because it was written for one of his girlfriends. Мы не играли ее. Единственная была вещь, которую мы не играли, потому что она была написана для какой-то его девушки, и поэтому жена его ненавидела этот стандарт. So one time we were playing and he was mad at his wife, and so he decides he's going to play this song. Однажды мы сыграли, и жена была просто в гневе. And I had learned it like 10 years before. And I was
couldn't remember, but because of how I learned it, it came right back to me. I was really surprised that I was able to play it and get through it. Все вернулось ко мне, и то, как я играл, отразилось. So try to learn, depending on you. Some people have no problems learning 2 standards a week. Некоторые люди не имеют никаких проблем, чтобы выучить 2 стандарта в неделю. Это легко для них. If you really have problems and you're lazy, you can make it 1 per week. Если ты ленивый, то хотя бы 1. Неделю. Per week. But these standards, they're the same kinds of things over and over. And like I say, if you do it by ear and strengthen your ear, you'll get used to doing it and it'll go faster. Развивай свой слух, и тогда ты продвинешься. Okay? All right, so anyway, I hope that I was able to share some things with you. Any last questions? Я надеюсь, что я был полезен вам. Еще один вопрос. Что нужно упражнение какое-то, чтобы не сбиваться с гармонией, когда студент учит джазовую гармонию, чтобы не вылетать из нее? What? Maybe you recommend some exercise to be in harmony when, for example, student playing solo. I mean to be in harmony, only in harmony. Play. Sometimes students lose harmony Да, change. Yes, changes, чтобы играть yes. соло и не вылетать из гармонии. Any exercise to be in harmony and don't lose So they can chord progression. hear, yeah. Again, do fewer. No, really. Get used to him 1, and then maybe change it to a 3 chord. And they, but if you're like all of a sudden trying to hear a progression and you don't know what the hell you're doing anyway, it's easy to get lost. And it's simplify in baby steps. Прощай все. So nothing wrong with playing 2 chords, Two chords. Всего лишь 2 аккорда в этой теме. Impressions, right? Yeah. So, yeah, simplify. And students get used to Прощайте, things to follow. прощайте всегда. Начинайте с самого малого. Потом можно подниматься потихонечку. That was, pick another one. Выбери себе глубокую композицию. Autumn leaves, maybe. Autumn Leaves? Yeah. Maybe. Can you please? Waltz for Debbie. Ooh, I like this. Very much.